Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ட்ரிப்போட டே 2. ஸோ இன்னைக்கு மேட் ஆஃப் த மிஸ்ட் கிட்ட போய் ஹார்ஷூ ஃபால்ஸோட கிட்ட போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். இங்கே தான் மேட் ஆஃப் த மிஸ்ட் போட் டூருக்கு டிக்கெட்ஸ் வாங்கணும். இந்த போட் ரைட் 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சீக்கிரமாக வரலன்னா க்யூலேயே ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்சர்வேஷன் டவரில் வியூ பார்த்துட்டு போட் ரைடுக்கு கீழே போகலாம். இந்த அப்சர்வேஷன் டவரில் இருந்து 3 ஃபால்ஸோட வியூவும் கிளியராக பார்க்க முடியும். அண்ட் இந்த டவரை 1961 பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம போட் ரைட் முடிச்சுட்டு இங்கே தான் அமெரிக்கன் ஃபால்ஸ் கிட்ட போவோம். நைக்ரா ஃபால்ஸுக்கு மொத்தம் 4 பெரிய லேக்ஸில் இருந்து தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுது. அண்ட் ஃபால்ஸில் இருந்து லேக் ஒன்டாரியோ அப்புறம் சென்ட் லாரன்ஸ் ரிவரில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு அட்லாண்டிக் ஓஷனில் போய் சேருது. நம்ம போட் ரைடுக்கு இங்கே தான் கீழே போக போகிறோம். இதுதான் ரெயின்போ பிரிட்ஜ். போத் கனடா அண்ட் அமெரிக்காவை கனெக்ட் பண்ணுற இன்டர்நேஷ்னல் பிரிட்ஜ். ரைட் சைட் அமெரிக்கா அண்ட் லெஃப்ட் சைட் கனடா. இங்கே ஹெலிகாப்டர் ரைடு எடுத்துட்டு நைக்ரா ஃபால்ஸோட டாப் வியூ பார்க்கலாம். இதுதான் ரெயின்போ பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹனிமூன் பிரிட்ஜ். 1938 இடிஞ்சு விழுந்துடுச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா 1941 ரெயின்போ பிரிட்ஜை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேட் ஆஃப் த மிஸ்ட் போட் ரைடுக்கு போகலாம். எலிவேட்டரில் கீழே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. டிக்கெட்ஸை கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ப்ளூ கவரை போட்டு ரெடியாக வேண்டியது தான். இந்த போட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் போட்டில் தான் போவோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய க்யூ நிற்கிது பாருங்கள். இதுதான் நம்ம மேலே இருந்து பார்த்த அப்சர்வேஷன் டவர். இந்த டவரோட ஹைட் 282 அடி. நம்ம போட் வந்துடுச்சு, வாங்க உள்ளே போகலாம்.
நம்ம மேல இருந்து பார்த்தா அமெரிக்கன் ஃபால்ஸ், போட்ல இருந்து பார்க்க ஃபுல் வியூ தெரியுது. That's why we created two of North America's first newly built all-electric vessels. These zero-emission boats offer an experience that is undisturbed by engine noise vibrating 2 meters a year. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. The small falls to the right of the American Falls is called the Bridal Veil. The walkway at its foot leads to the Canyons and Rivers. Separating the American Falls from the Canadian Falls is Rhode Island. These new boats are the first of their kind in North America, and they're named after two important people, without whom these boats would not exist. Tesla made history when he harnessed the energy of Niagara Falls to create. Britain joined the company in 1950s. நேற்று நம்ம போன கே ஆஃப் த விண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். ஹார்ஷூ ஃபால்ஸ் கிட்ட போக போகிறோம். வியூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். We are now approaching Maid, or Horseshoe Falls. It's approximately 170 feet high, or 50 meters. Its breadth is 2,500 feet long, or 760 meters. Here, daredevils have made their bid for fame. Was a school teacher named Annie Taylor. Annie was 63 years old when she went over the falls in a wooden barrel. Annie lived. In 1960, an almost unbelievable event occurred. 7-year-old boy named Roger Woodward was swept over the falls, wearing only a bathing suit and a simple life jacket. It was a miracle that he survived. Roger was rescued almost at the exact spot by a native rescue. Far left of the Horseshoe Falls is Terrapin Point, where the international border. பயங்கர காற்று, கேமரா ஹோல்ட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேக் ஆகாமல் எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நம்ம போட் இந்த பிளேஸில் தான் ஃபால்ஸ் கிட்ட நிற்கிது. முன்னாடி ஒன்றுமே தெரியல, ஃபுல்லாக மிஸ்ட் மாதிரி இருக்குது.
என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த ஏஜ்லேயும் பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரைடை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த போட் ரைடை எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரைடு மொத்தமாக ஒரு 20 மினிட்ஸ் இருக்கும். வந்தால் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க, அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நம்ம போனது எலக்ட்ரிக் போட். ஒரு ட்ரிப்புக்கு 7 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் போதும். நாம் இந்த போட் ரைடை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு போக போகிறது அமெரிக்கன் ஃபால்ஸோட சாரலில் போய் நனைய போகிறோம். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.